ఈ వీడియోలో మనం పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం కావాల్సిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్లోని కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో దట్ యూ విల్ బి బెటర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, in our channel we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. ముందుగా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. An algebraic equation in the form ax square plus bx plus c equal to 0 is called a quadratic equation, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. మనకి ఒక ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఉందనుకోండి, ax square plus bx plus c equal to 0 అనే ఫామ్లో ఆ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఓకే, అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ, బి అండ్ సి అనేవి, అవి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అనేది 0 అవ్వకూడదు. ఏ 0 అయితే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది, రైట్? సో ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉండాలి. అర్థమైందా? అందు గురించి ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏబిసి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. And equation has to be in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Let's take a look at few examples. 8x square minus 4x plus 20 equal to 0. ఇది quadratic equation, right? ఎందుకంటే ax square plus bx plus c equal to 0 ఫామ్లో ఉంది. a ప్లేస్లో 8 ఉంది, b ప్లేస్లో -4 and c ప్లేస్లో 20, right? So all these are real numbers. Look at this equation, x square minus 3x minus 4 equal to 0. ఇది కూడా quadratic equation. a ప్లేస్లో 1, b ప్లేస్లో -3 and c ప్లేస్లో -4, right? ఇవన్నీ రియల్ నెంబర్స్. Look at this, half x square plus 1/4x plus 1 equal to 0. ఇది కూడా quadratic equation. ఎందుకంటే half అనేది రేషనల్ నెంబర్, 1/4 అనేది రేషనల్ నెంబర్, అంటే దే ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, రైట్? దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ quadratic equation. Look at this equation, 2x square plus x equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనా? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే ఇది ax square plus bx plus c equal to 0 ఫామ్లో ఉంది, కానీ c అనేది 0 ఇక్కడ, రైట్? ఏ ప్లేస్లో 2, b ప్లేస్లో +1 అండ్ c ప్లేస్లో 0 ఉన్నట్టు. అర్థమైందా? అందు గురించి ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే. ఎందుకంటే ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో 0 ఉన్నట్టు, రైట్? బిఎక్స్ అనే దాని ప్లేస్లో 0x అంటే 0 అండ్ సి ప్లేస్లో -9 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై రూట్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. లెట్ us consider a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and a real number beta. Okay, ax square plus bx plus c equal to 0 అనే quadratic equation ని ఒక రియల్ నెంబర్ బీటా అనే దాన్ని let us consider. Now let me say that x equal to beta is a solution to the given quadratic equation. సొల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? x ఉన్న ప్లేస్లో ఈ బీటాను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే వచ్చే ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ అవుతుంది. అంటే x ఉన్న ప్లేస్లో బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ 0, రైట్? సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఏ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ బి బీటా ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని దాని మీనింగ్. అర్థమైందా? ఈ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే its value is going to be 0. That's why you say that it is a solution to the given equation, right? Now since it is satisfying, since beta is satisfying this equation, అంటే బీటాను సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు LHS వాల్యూ 0 అవుతుంది, that is equal to RHS. కాబట్టి we say that it is satisfying, beta అనేది it is satisfying this equation,
then you say that beta is a root of the equation. అర్థమైందా? And we know that quadratic equation ki degree 2 ఉంది కదా. For that reason it can have at most 2 roots. Please note this. Now let's learn to find roots of quadratic equation. Let us find roots of x square minus 2x minus 8 equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? దీని రూట్స్ కనుక్కోవడానికి మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడదాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఏమని చెప్తుందంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ax square plus bx plus c equal to 0 can be obtained by finding two numbers p and q such that p plus q equal to b and p times q equal to a times c. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే a equal to 1, c equal to minus 8, right? ac is going to be minus 8, right? And that has to be equal to p times q, right? b is minus 2, that has to be equal to p plus q. We have to find two numbers p and q such that their product is minus 8 and their sum is minus 2. ఇలాంటి నెంబర్స్ రెండు కనుక్కోవాలి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే మన దగ్గర 8 అనేది ఉంది కదా, ac ఈక్వల్ టు 8, రైట్? దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో రాద్దాం. 1 can divide 8, 2 can divide 8, 4 can divide 8 and 8 can divide 8, right? So 1, 2, 4 and 8 are the factors of 8, right? Now 1 into 8 is 8, right? 1 plus 8 is going to be 9. మనకి స్మాల్ నెంబర్ కావాలి, 2 కావాలి, రైట్? సో లెట్స్ నాట్ గో విత్ దిస్ కాంబినేషన్, లెట్స్ గో విత్ 2 into 4 ఈక్వల్ టు 8. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ టు బి minus 8, రైట్? సో లెట్ మీ మల్టిప్లై 2 into minus 4, that is equal to minus 8, right? 2 plus minus 4, that is equal to minus 2. మీరు చూస్తే గనక if I take two numbers p and q equal to 2 comma minus 4, then their product is minus 8, right? We said that their product has to be minus 8 and their sum has to be minus 2. Satisfy అవుతుందా? అంటే p and q అనేవి ఏంటి? p and q are minus 4 comma 2, right? Now p plus q equal to b అని చెప్పాము ఇక్కడ, రైట్? సో నౌ minus 4 plus 2 equal to minus 2 అని చెప్తాం. లెట్ మీ మల్టిప్లై బోత్ ద సైడ్స్ విత్ x, అంటే minus 4x plus 2x equal to minus 2x, రైట్? ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇక్కడ మనకున్న ఈక్వేషన్లో మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి? మైనస్ 2x. మైనస్ 2x ప్లేస్లో minus 4x plus 2x అని రాస్తాను నేను. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషను ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 2x మైనస్ 8 ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x చూసామనుకోండి, వాటి మధ్య కామన్గా x అనేది కామన్ తీసేయచ్చు. తీస్తే x మైనస్ 4 మిగిలింది, రైట్? నౌ యూ టేక్ దీస్ టూ టర్మ్స్, ప్లస్ 2 కామన్ తీసేసాను అనుకోండి, x మైనస్ 4 మిగులుతుంది, రైట్? Now what I'm going to do is ఈ టర్మ్ లోనే x minus 4 ఉంది, ఈ టర్మ్ లోనే x minus 4 ఉంది. Let me take x minus 4 as the common factor out. చేస్తే కనుక అప్పుడు ఈ టర్మ్ నుంచి x మిగిలింది ప్లస్ ఈ టర్మ్ నుంచి 2 మిగిలింది, రైట్? x minus 4 into x plus 2 equal to 0. ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే x minus 4 equal to 0 అయినప్పుడు, రైట్? x minus 4 equal to 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? x equal to 4, 1 రూట్ వచ్చేసింది మనకి. x plus 2 equal to 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ ఈక్వేషన్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? x equal to minus 2, రైట్? 4 and minus 2 are the roots of given quadratic equation, right? Minus 2 and 4 are the roots of given quadratic equation. Understood? మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడచ్చు, ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ వాడచ్చు. We are now going to look at another method, that is formula based method. Let's see. Let's find roots of the same equation using quadratic formula. Quadratic formula ఏమని చెప్తుంది? For ax square plus bx plus c equal to 0,
The quadratic formula defines the roots as x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ఓకే, ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి కూడా మనం రూట్స్ కనుక్కోవచ్చు. కనుక్కుందామా? చూడండి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్కి కంపేర్ చేసామనుకోండి, ఏ ప్లేస్లో ఏముంది? 1 ఉంది, b ప్లేస్లో -2 ఉంది, రైట్? c ప్లేస్లో -8 ఉంది. Now let's substitute these numbers into this formula. అంటే x equal to minus b అంటే minus of -2 plus or minus square root of b square అంటే -2 whole square minus 4 times a times c, right? Divided by 2 times 1, 2 times a కాబట్టి. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి, మైనస్ టైమ్స్ -2 అది +2 అయింది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -2 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత? 4 మైనస్ 4 times 1 is 4, 4 times -8 is -32 అంటే ఇది +32 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 2. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 36 డివైడెడ్ బై 2 అంటే రూట్స్ ఏమవుతాయి? x ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 6 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ 8 బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, రైట్? మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 2 మైనస్ 6 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ రూట్స్ 4 అండ్ -2, దీస్ ఆర్ ద 2 రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడినా అదే వచ్చింది, ఈ మెథడ్ ఫార్ములా బేస్డ్ మెథడ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసినా సేమ్ వచ్చింది, రైట్? సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. మనకి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఫాస్ట్గా అవ్వచ్చు. వెన్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఎలాగా ఫాస్ట్ అవుద్ది అనేది. ఓకే, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇస్తారు కాబట్టి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. గాట్ ఇట్? Let us now learn about nature of roots of a quadratic equation. For ax square plus bx plus c equal to 0 అనే quadratic equation కి the quadratic formula defines the roots as x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, right? ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి మీకు. Now look at this. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని రాస్తే ఒకసారి ప్లస్ రాసుకుంటాం, రైట్? దిస్ ఈజ్ వన్ రూట్. రెండోసారి మైనస్ రాసుకుంటాం, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రూట్, రైట్? మనకు తెలుసు ఏబిసి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి, రైట్? ఏబిసి అనేవి రియల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి, అయినప్పుడే కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుద్దని చెప్పాం, రైట్? ఇన్ దట్ కేస్ మీరు ఈ స్క్వేర్ రూట్లో ఉన్న టర్మ్ చూడండి, బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, రైట్? b square, square of real number, 4ac is also a real number, right? Square of real number is also a real number, right? Now you see b square minus 4ac అనేది it can be greater than 0 or it can be equal to 0 or it can be less than 0, right? b square minus 4ac అనేది greater than 0 అవ్వచ్చు, equal to 0 అవ్వచ్చు, less than 0 అవ్వచ్చు. ఇలాగ డిఫరెంట్ కేసెస్లో రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకి తెలియదు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ కేసెస్, రైట్? లెట్స్ లుక్ ఎట్ దాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాం, ఓకే? నా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏమవ్వచ్చు? Since b square minus c is greater than 0, it can be a number which is also greater than 0, right? Let me say that that is equal to k. Square root of b square minus 4ac అనేది k అనుకుంటాను నేను. అనుకుంటే గనక ఇది మైనస్ b మైనస్ k డివైడెడ్ బై 2a అయింది, ఇది మైనస్ b ప్లస్ k డివైడెడ్ బై 2a అయింది, రైట్? అంటే యూ హ్యావ్ k అనేది కూడా రియల్ నెంబరే,
ఓకే, బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఉంది కదా, అది k అవుతుంది. k అనేది కూడా రియల్ నెంబరే. ఇలాంటి కేసులో చూస్తే కనుక మీరు ఒకటి మైనస్ బి మైనస్ కే డివైడెడ్ బై 2a, రెండోది మైనస్ బి ప్లస్ కే డివైడెడ్ బై 2a. అంటే యూ హ్యావ్ టూ రూట్స్ దట్ ఆర్ డిస్టింక్ట్, అంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అవి. అర్థమైందా? గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూసామనుకోండి, మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేస్తే మనం వి గెట్ ఏ కర్వ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఆ కర్వ్లో సమ్టైమ్స్ యువర్ కర్వ్ మే బి లుకింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టూ రూట్స్ వేర్ x axis and the curve are touching each other, right? You can have two roots like this or you can have two roots like this. అర్థమైందా? టూ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటాయి అంటే దాని మీనింగ్ అర్థమైంది కదా. సో ద కర్వ్ కట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక వీ గెట్ టూ డిఫరెంట్ రియల్ రూట్స్. రియల్ రూట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఆప్షన్ వేర్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0. బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్. దెన్ యువర్ x ఈస్ గోయింగ్ టు బి minus b by 2a and minus b by 2a. In both the cases you are getting minus b by 2a and minus b by 2a. And there are two roots, but those two are equal. Let's write that. If b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are going to be real. Enduku real? b and a అనేవి రియల్ నెంబర్స్ కాబట్టి వాటి డివిజన్ కూడా రియల్ నెంబరే వస్తుంది, రైట్? బట్ దే ఆర్ ఈక్వల్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. b square minus 4ac ఈక్వల్ టు 0 అయితే the roots are going to be equal. And graphical representation చూసారనుకోండి, the curve is touching the x-axis at only one point. ఆ ఒక్క పాయింటే minus b by 2a. Please note this. అర్థమైంది కదా? The curve is touching the x-axis at only one point. Now let's look at the third case where you have b square minus 4ac is less than 0. Okay, b square minus 4ac less than 0 అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ నెంబర్, రైట్? మీకు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ నెంబర్ గురించి ఏమైనా తెలుసా? 10th వరకు కవర్ చేసిన సిలబస్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ గురించే మీకు తెలుసు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్స్ వస్తే కనుక వాటిని ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటారు. మీకు తెలియదు, బట్ +2 లెవెల్లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంటర్మీడియట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ యూ కెన్ సే దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ రియల్ నెంబర్స్, ఓకే? ఇమాజినరీ నెంబర్స్. సో ద రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ నాట్ రియల్, అంటే రియల్ నెంబర్స్ రూట్స్గా ఉండవు. ద రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇమాజినరీ నెంబర్స్. ఎందుకు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెగటివ్ నెంబర్ ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ యూ డోంట్ నో హౌ టు హ్యాండిల్. 10th క్లాస్ వరకు మీరు నేర్చుకున్న మ్యాథ్స్ ప్రకారం యూ డోంట్ నో బికాస్ దోస్ ఆర్ నాట్ రియల్ నెంబర్స్. 10th క్లాస్ వరకు మీరు నేర్చుకుంది రియల్ నెంబర్స్ గురించే, రైట్? సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూసామనుకోండి, యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కర్వ్ టచింగ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. కర్వ్ టచ్ చేయట్లేదు కాబట్టి రియల్ నెంబర్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ చేయట్లేదు కాబట్టి రియల్ నెంబర్స్ రూట్స్గా లేవు దానికి. అర్థమైందా? సో ద కర్వ్ డస్ నాట్ టచ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో టు సమ్మరైజ్, for ax square plus bx plus c equal to 0, you have roots as x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. And a, b, c are going to be real numbers. For that reason, b square minus 4ac can be greater than 0. When it is greater than 0, the equation is going to have two distinct real roots. When b square minus 4ac is equal to 0, the equation is going to have real roots, but they are equal. Minus b by 2a and rasam, right? Indaka. And b square minus 4ac can be less than 0. In this case, you don't get real numbers as roots. So the equation has no real roots. Please understand this. Okay? మీరు చూస్తే కనుక b square minus 4ac వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డిస్క్రిమినేట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్, రైట్? అందు గురించి b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. Please note this. Since b square minus 4ac value defines the nature of roots,
b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation. Sometimes it is denoted using d, that is b square minus 4ac. Got it? Let us now solve some problems from old question papers. Any equation of the form p of x equal to 0, where p of x is a polynomial of degree 2 is called అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 అన్నారు p of x. p of x అనేది పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 అంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అని రాయొచ్చు, రైట్? సో p of x is a polynomial of degree 2. డిగ్రీ 2 ఉన్న పాలినామియల్స్ ఏమంటాం? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ అంటాం, రైట్? డిగ్రీ 1 అయితే కనుక లీనియర్ పాలినామియల్స్, డిగ్రీ 3 అయితే కనుక క్యూబిక్ పాలినామియల్స్, రైట్? డిగ్రీ 2 అయితే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. నా ఏమంటున్నారు? p of x అనేది క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని చెప్పారు మనకి. p of x ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు. అంటే ఇదేంటి ఈక్వేషన్? ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది, right? So choice 3 is the right answer. Understood? The condition for ax square plus bx plus c equal to 0 to be a quadratic equation is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకు తెలుసు the generic form for the given quadratic equation is going to be ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చాయిస్ చూస్తే కనుక ఏబిసి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ అని ఇచ్చారు, ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చారు, రైట్? యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ రెండు కలిపి కాంబినేషన్గా ఇచ్చుంటాం అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యేది. బట్ తెలంగాణ పాలిసెట్లో ఐ డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ గివెన్ లైక్ దిస్. బట్ మీరు చూస్తే కనుక ఏ అనేది 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోద్ది అప్పుడు, రైట్? ఎందుకంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఈజ్ ఎక్స్ పవర్ 1, హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? 1 అయిపోయింది కాబట్టి ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది. సో డెఫినెట్గా ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. అఫ్ కోర్స్ ఏబిసి హ్యావ్ టు బి రియల్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ క్రైటీరియా. బట్ మనకి చాయిస్ 3 రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్దాం. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చాయిస్ 1 and 3 టుగెదర్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, the degree of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. డిగ్రీ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ మీకు హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ చూడండి ఈక్వేషన్లో, రైట్? హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 2. సో డిగ్రీ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2. గాట్ ఇట్? రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడతాను. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ సి ఈక్వల్ టు -6 కాబట్టి ఏసి ఈక్వల్ టు -6 అనే దానికి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి. అండ్ యూనో వాట్ సమ్ వచ్చి +1 అవ్వాలి. ఓకే, మనకు మీరు చూస్తే కనుక చాయిస్లో 2, 3, 2, -3 ఇలా ఇచ్చారు. అంటే సర్టెన్లీ ఇట్స్ -6 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 and 3 కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ, రైట్? -6 ఈక్వల్ టు -2 into 3 అని రాస్తాను నేను. ఓకే, రైట్? ఇప్పుడు -2 + 3 కలిపితే ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 వచ్చింది. సో ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ టు బి -6 వచ్చేసింది, అండ్ సమ్ హ్యాస్ టు బి +1, రైట్? వచ్చేసింది. అంటే నౌ ఐ కెన్ డూ దిస్ -2x + 3x ఈక్వల్ టు 1x, రైట్? అంటే స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ -2x ప్లస్ 3x -6 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ తీసేస్తే వీ హ్యావ్ x -2. సెకండ్ ఈ 2 టర్మ్స్లో +3 కామన్ తీసేస్తే x -2 మిగులుతుంది. నౌ టేక్ x -2 యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్ సో దట్ యూ హ్యావ్ x + 3 నౌ, రైట్? x -2 ఈక్వల్ టు 0, it means x equal to 2, right? X plus 3 equal to 0,
it means x equal to minus 3. So 2 comma minus 3 అనేది right choice. Got it? Choice 1 is the right answer. The roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10 equal to 0 are అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, దీనికి రూట్స్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? క్విక్గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడే వాడదాం అనుకున్నాం అనుకోండి. మీరు చూడండి 5 2 కాంబినేషన్స్ ఇచ్చారు, రైట్? సో ద ప్రోడక్ట్ ఏసీ ఈక్వల్ టు మైనస్ 10, రైట్? సో మైనస్ 10ని ఎలా రాద్దాం? మైనస్ 10 ఈక్వల్ టు మైనస్ 5 ఇంటూ 2 అని రాశాను అనుకుందాం. ఓకే, సో మైనస్ 5 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 అయింది. మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిపోయింది, రైట్? ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈజ్ మైనస్ 10, రైట్? అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ హ్యాస్ టు బి మైనస్ 3. సో దీని ప్రకారం మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? మైనస్ 5x ప్లస్ 2x ఈక్వల్ టు మైనస్ 3x, రైట్? Now let me write this equation x square minus 3x minus 10 equal to 0 as x square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. First two terms nunchi x common తీసేస్తే what we have is x minus 5. Next two terms nunchi plus 2 common తీసేయండి, what we have is x minus 5. ఈ టర్మ్ నుంచి x minus 5 common తీసేస్తే what we have is x plus 2, right? So x minus 5 equal to 0, it means x equal to 5, and x plus 2 equal to 0, it means x equal to minus 2, right? Plus 5 and minus 2 is the answer. And choice 3 is the right answer. Understood? If x plus 1 by x equal to 2, then what is the value of x square plus 1 by x square? అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో. ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అనే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్, యూనో ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? సో దీనికి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అవుతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1, రైట్? దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్, రైట్? దీన్ని ఇప్పుడు ఏమని రాస్తానంటే x plus 1 by x equal to 2. Now I can write this as x square plus 1 divided by x equal to 2, right? This can be written as x square plus 1 equal to 2x, right? Let me write this as x square minus 2x plus 1 equal to 0. So this is the quadratic equation we have to solve, right? దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడదాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ వాడితే కనుక మనకేంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ హ్యాస్ టు బి ప్లస్ 1 అండ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ నెంబర్స్ హ్యావ్ టు బి మైనస్ 2. నేనేమంటానంటే మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 అంటాను, దాని ప్రోడక్ట్ ప్లస్ 1 అయింది, రైట్? మైనస్ 1 ప్లస్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అయింది, రైట్? నౌ ద నెంబర్స్ ఐ హ్యావ్ ఆర్ మైనస్ 1 and minus 1. So minus 1 times x minus 1 times x equal to minus 2x, right? I am going to make use of that. X square minus 2x plus 1 equal to 0 now can be written as x square minus x plus 1 equal to 0. ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి x కామన్ తీసాను అనుకోండి, x minus 1 మిగులుతుంది, రైట్? నౌ ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే మైనస్ 1 కామన్ తీస్తాను, అప్పుడు x minus 1 మిగులుతుంది. ప్లస్ 1 తీసుకుంటాం అయితే కనుక x minus 1 మిగులుతుంది. మనకి x minus 1 మిగలాలని ఇక్కడ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. నౌ రెండు టర్మ్స్లోని x minus 1 ఉంది కాబట్టి x minus 1 కామన్ తీసాను అనుకోండి, వాట్ ఐ హ్యావ్ ఈజ్ x minus 1, రైట్? అంటే x minus 1 ఈక్వల్ టు 0, x minus 1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈక్వల్ టు 1, రైట్? x ఈక్వల్ టు 1 అనేది వాల్యూ ఆఫ్ x, రైట్? x ఈక్వల్ టు 1 అయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై x ఏమవుతుంది? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 1, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2, రైట్? 2 ఈస్ ద రైట్ చాయిస్. అండర్స్టూడ్? If x square plus kx plus 1 equal to 0 has one root, that is x equal to 1,
then what is the value of k అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి రూట్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, x ఈక్వల్ టు 1 is a root of the equation. It means root of an equation is the value of the variable that satisfies the equation. అంటే x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు LHS వాల్యూ వచ్చి 0 అవ్వాలి. LHS ఏంటి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కేఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, దీంట్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక దీని వాల్యూ 0 అవ్వాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ let's write x square equal to 1 square plus k times 1 plus 1, its value has to be 0. అప్పుడే కదా సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్తాం. Now it is going to be 1 square, that is 1 plus k plus 1 equal to 0. It means k plus 2 equal to 0, k equal to minus 2. k equal to minus 2 అనేది ఉంటే కనుక ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. రైట్, ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దానికి రూట్స్ ఏంటి, x ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక రూట్, సెకండ్ రూట్ కూడా x ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. రైట్, సో చాయిస్ k ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అనేది రైట్ చాయిస్, అంటే చాయిస్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్. If x equal to 2 is one solution of kx square plus 2x minus 3 equal to 0, then what is the value of k అని అడుగుతున్నారు. x equal to 2 అనేది ఒక సొల్యూషన్, అంటే ఏంటి, ఈ kx square plus 2x minus 3 equal to 0లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే LHS వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది RHS వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అని మీనింగ్. RHS వాల్యూ 0 కాబట్టి LHS వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. So let's write kx square plus 2x minus 3, ఇది RHS, సో ఇది LHS. రైట్, దీంట్లో x ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీని వాల్యూ 0 అవ్వాలి. అంటే k టైమ్స్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ 2 మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇది 4k ప్లస్ 4 మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. 4k ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. 4k ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, k ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/4. k ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/4 ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ x ఈక్వల్ టు 2 అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. రైట్, సో చాయిస్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? The sum of the roots of a quadratic equation 3x square minus 7x plus 11 equal to 0 is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ రూట్స్ కనుక్కొని తర్వాత వాటి సమ్ కనుక్కోవడం అనేది ఒక పద్ధతి. రైట్, బట్ మనకి ఆ పద్ధతి ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి వి నో దాట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0 అనే దానికి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ negative of quotient of x divided by quotient of x square, అంటే that is equal to minus b by a, and product of roots is going to be constant divided by quotient of x square, అంటే that is c by a అని మనకు తెలుసు. రైట్, దీని ప్రకారం చూస్తే కనుక ax square plus bx plus c ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేస్తే a ఈక్వల్ టు 3 అయింది, b ఈక్వల్ టు మైనస్ 7 అయింది, c ఈక్వల్ టు 11 అయింది. రైట్, సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అడిగారు మనకి, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ అడిగారు. రైట్, అంటే దట్ హ్యాస్ టు బి మైనస్ బి బై ఏ, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 డివైడెడ్ బై ఏ, దట్ ఈస్ 7/3. 7/3, చాయిస్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? If alpha and beta are the roots of 5x square plus 5x plus 6 equal to 0, then what is the value of 1 plus alpha times 1 plus beta? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఫస్ట్ రూట్స్ కనుక్కోవడం అనేది ఒక పద్ధతి. బట్ అలా చేయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సింప్లిఫై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫస్ట్ చూద్దాం, 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 ప్లస్ బీటా అని ఉంది. రైట్, దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా. రైట్, దీన్ని చూస్తే కనుక 1 ప్లస్
ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా అని రాయొచ్చు. రైట్, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏంటి? ఆల్ఫా అండ్ బీటా రూట్స్ కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనేది సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్. రైట్, 1 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్లస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. రైట్, మనకి ఫార్ములా తెలుసు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ కనుక్కోవడానికి. రైట్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏంటి? నెగటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ మైనస్ బి బై ఏ, అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ వచ్చి సి బై ఏ. రైట్, కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. Now let's see sum of the roots alpha plus beta equal to minus b, that is minus 5 divided by a, that is 5. It means it is minus 1. Right, now product చూసామనుకోండి alpha into beta, product ఏంటి? c by a, that is 6 divided by 5. Right, now you have 1 plus minus 1 plus 6 by 5. అంటే 1 minus 1 plus 6 by 5. ఈ 1 minus 1 cancel అయితే what you have is 6 by 5. 6 by 5 అనేది right answer. So choice 3 is the right answer. Understood? If alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then what is the value of alpha square plus beta square? మనకు ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనేవి రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని తెలిస్తే కనుక సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అని తెలుసు. రైట్, ఆల్ఫా టైమ్స్ బీటా ఈక్వల్ టు సి బై ఏ అని తెలుసు. రైట్, సో నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్, దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times ఆల్ఫా బీటా. రైట్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. నౌ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు కావాలి కాబట్టి లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా అని రాస్తాను. అంటే మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 times సి బై ఏ. రైట్, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2c డివైడెడ్ బై ఏ. రైట్, దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేద్దాం. మనం ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయాలంటే ఎల్సిఎం ఏ స్క్వేర్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇది మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్. సో లుక్ ఎట్ దిస్, బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ అనేది చాయిస్ 4. రైట్, బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ అనేది చాయిస్ 4, దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ px మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 ఇస్ 10, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p అని అడుగుతున్నారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. For example, let me consider alpha and beta as the roots of this equation. Okay, అప్పుడు ఏంటి చెప్తున్నారు? సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ అంటున్నారు. అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చారు. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి మీకు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 10. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ p అని అడుగుతున్నారు. We know that sum of the roots alpha plus beta equal to minus b by a, and product of roots alpha times beta equal to c by a. Right, alpha plus beta whole square can be written as alpha square plus beta square plus 2 times alpha beta. So if you rearrange alpha square plus beta square equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Right, alpha square plus beta square value ఎంత ఇచ్చారు? 10 అని ఇచ్చారు. 10 ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కి హోల్ స్క్వేర్. రైట్, అంటే మైనస్ బి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్. రైట్, మైనస్ 2 times ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ సి బై ఏ. రైట్, 10 ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్
minus 2 times c by a. Right? Now let's see. B place లో p ఉంది. A place లో let me write that. B equal to p, a equal to 1 and c equal to minus 3. When you substitute 10 equal to p square divided by a square ante 1 minus 2c 2 times minus 3 divided by 1, right? This can be written as 10 equal to p square plus 6, right? It means p square equal to 10 minus 6, that is equal to 4. It means p equal to square root of 4, that can be written as plus or minus 2. P value anta plus or minus 2 and choice 1 is the right answer. Understood? If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then what is the value of 1 by alpha plus 1 by beta? ఇది ఇంట్రెస్టింగ్లీ తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చారు, 2021లో కూడా ఇచ్చారు, రైట్? ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి సింపుల్గా యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఫర్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Sum of the roots is minus b by a and product of roots is c by a, right? So 1 by alpha plus 1 by beta ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేస్తానంటే LCM వచ్చి alpha beta అవుతుంది, right? This can be now written as beta plus alpha divided by alpha beta, right? It means sum divided by product, right? Sum value anta minus b by a annam, product value anta c by a. So this can be written as minus b by a into a by c. This can be written as minus b by c. Minus b by c, choice 1 is the right answer. Understood? The discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో. b square minus 4ac is called discriminant of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ఎందుకు discriminant అంటున్నారు అంటే the value of b square minus 4ac is going to tell you what kind of nature the roots are going to have. b square minus 4ac is greater than 0 అయితే కనుక roots are going to be two distinct real numbers. Okay, b square minus 4ac equal to 0 అయిందనుకోండి, these are going to be real roots but they are equal. b square minus 4ac is less than 0 అయితే the roots are not going to be real numbers, right? ఇలా డిస్టింగ్విష్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి b square minus 4ac అనేది, it is called discriminant of the quadratic equation. So choice 1 is the right answer. Understood? What is the discriminant of 2x square minus 6x plus 3 equal to 0? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. We know that b square minus 4ac is the discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, right? Let me compare the given equation with ax square plus bx plus c equal to 0. Then I have a equal to 2 and b equal to minus 6 and c equal to 3, right? Now let's find what is the value of b square minus 4ac. That is also denoted using capital D, right? So b square, that is minus 6 whole square, right? Minus 4 times a, that is 2, and c, that is 3, right? This is 36 minus 8 times 3, 24, right? This is 36 minus 24 is 12. Means b square minus 4ac equal to 12. So choice 2 is the right answer. Understood? The roots of the quadratic equation are irrational. Then what criteria is correct అని అడుగుతున్నారు. ఇది AP Polycet 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, మనకి quadratic equation కి రూట్స్ కనుక్కోవడానికి quadratic ఫార్ములా తెలుసు, రైట్? It says that for ax square plus bx plus c equal to 0, the roots are going to be minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, right? మీకు తెలుసు ఎప్పుడైనా ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 కానీ
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 కానీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 కానీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 కానీ ఇలాగా నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 వచ్చింది అనుకోండి, బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది 4 అయితే కనుక స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది జస్ట్ సింపుల్గా 2 అయిపోతుంది. 2 అయిపోతే ఇది ఇర్రేషనల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఓకే, ఇర్రేషనల్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇర్రేషనల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఓకే, పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కానప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ డి బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కానప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ గెటింగ్ ఇర్రేషనల్. ఓకే, రూట్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ అవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? If one root of x square minus 8x plus 13 equal to 0 is 4 plus root 3, then what is the other root? ఇది APPolycet 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మన క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుందంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0 are going to be x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, right? This can be written as minus b by 2a plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a అని కూడా చెప్పొచ్చు, right? And we also know that roots of the quadratic equation ఎప్పుడు irrational numbers వస్తాయి అంటే కనుక b square minus 4ac అనేది పెర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కానప్పుడు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక 4 plus root 3 అని ఉంది, ఇది ఇర్రేషనల్ రూట్, రైట్? ఇర్రేషనల్ రూట్ అయింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ పర్టిక్యులర్ టర్మ్ వాల్యూ రూట్ 3గా మిగిలిపోయినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, 4 ప్లస్ రూట్ 3 అనేది వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ని మనం రూట్స్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ బి బై 2a ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. మైనస్ బి బై 2a మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a, రైట్? ఈ పర్టికులర్ కేసులో 4 ప్లస్ రూట్ 3 అని రాసామనుకోండి, ఈ క్వాంటిటీ వాల్యూ రూట్ 3 అయినట్టు, ఈ క్వాంటిటీ వాల్యూ 4 అయినట్టు, రైట్? ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 4 మైనస్ రూట్ 3. అంటే సెకండ్ రూట్ ఏమైంది? 4 మైనస్ రూట్ 3 అనేది అదర్ రూట్. So choice 4 is the right answer. Understood? If the equation ax square minus 8x plus 4 equal to 0 has equal roots, then what is the value of a అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మనం డిస్క్రిమినెంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈక్వల్ రూట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? when b square minus 4ac is equal to 0, right? b square minus 4ac అనేది 0 అయినప్పుడు మనకి రూట్స్ వచ్చి ఈక్వల్ రూట్స్ అవుతాయి, రైట్? నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. దీనికి డిస్క్రిమినెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఏ ప్లేస్లో ఏనే ఉంది. ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, ఏ ప్లేస్లో ఏనే ఉంది, b ప్లేస్లో మైనస్ 8 ఉంది, c ప్లేస్లో 4 ఉంది, రైట్? నౌ లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. Okay, that has to be equal to 0. It means b square, that is minus 8 whole square, minus 4 times a times c, that is 4, equal to 0. 8 minus 8 square is 64. This is going to be minus 16a, right? It means 16 times a equal to 64. a equal to 64 divided by 16, that is equal to 4, right? So value of a is number 4, that is choice 3. Understood? If y equal to 1 is a common root of the equations ay square plus ay plus 3 equal to 0 and y square plus y plus b equal to 0, then what is the value of ab అని అడిగారు. ఇది APPolycet 2018లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. y equal to 1 అనేది వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అని చెప్పగానే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని y ఈక్వల్ టు 1 అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుందని మీనింగ్, రైట్? అంటే
మనకి ay స్క్వేర్ ప్లస్ ay ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దానికి y ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక రూట్ అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే y ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే LHS వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే దాని వాల్యూ RHS వాల్యూ 0 కాబట్టి LHS వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది. లెట్స్ డూ దట్. a టైమ్స్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ a టైమ్స్ 1 ప్లస్ 3 దీని వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. ఎందుకంటే y ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక రూట్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై దిస్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి, రైట్? దెన్ ఇట్ మీన్స్ a ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0, రైట్? నౌ I can write this as 2a plus 3 equal to 0. It means 2a equal to minus 3, right? a equal to minus 3 by 2. Please note this. A value వచ్చేసింది. Now b value కోసం let's take this equation. y square plus y plus b equal to 0 అనే ఈక్వేషన్లో y ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే LHS వాల్యూ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ RHS వాల్యూ 0 కాబట్టి LHS వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా 0 అవ్వాలి. ఇట్ మీన్స్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 plus b has to be equal to 0. It means 1 plus 1 plus b equal to 0. This can be written as 2 plus b equal to 0. b equal to minus 2. a equal to minus 3 by 2 and b equal to minus 2. ab value కావాలి అని అడుగుతున్నాం. a into b equal to minus 3 by 2 into minus 2, right? This can be written as 6 by 2, that is equal to 3, right? Choice 3 is the right answer. Understood?